You tricked me. What the heck is this? How many games do you need about puppies? Just get a real dog. What's a Norn 9? Periods? These games don't make any sense. What the heck are they? Those are otomes. What'd you call me? They're like dating sims. They're all the rage in Japan. What's with all the kids games? Does anybody actually play these? Like, these are ridiculous. And then there's this giant stack of Lego games. This giant amount of Lego games. That's fair. Are there any games here for adults at all? Are there any games for kids here? Like, this is ridiculous. Okay, let's agree to disagree. That's fair. De todos los juegos que he probado, ninguno me ha... Ok. ¿Saben qué? Tomen todas mis palabras y tírenlas por la basura, porque este juego me ha hecho reflexionar sobre mi vida y mis acciones a lo largo que he terminado cada una de sus misiones. La ambición de sus mecánicas, los personajes que se reconstruyen mentalmente por la narrativa presentada a lo largo de estos maravillosos 13 episodios. El soundtrack que me engancha y me hace sentir una experiencia completamente inmersiva con cada una de sus melodías. Y por supuesto, no podía olvidarme de aquella exuberante historia repleta de grandes giros de trama y demasiados arcos argumentales, y que en realidad cada uno de los amigos y experiencias que conseguimos en nuestra odisea son el verdadero core in the house. Por supuesto que no, el juego es una completa mierda. SDP de McDonald's, o por sus siglas A-Crew Development Program, fue un juego de entrenamiento para preparar al futuro personal, el cual llegaría a laborar en una sucursal de dicha cadena de comida rápida, en las lejanas tierras niponas. El software por el momento no cuenta con una desarrolladora específica, pero se cree que por los nexos que tuvo McDonald's con Nintendo y esta última teniendo tantas desarrolladoras third party, probablemente haya sido Marvelous Entertainment, los creadores de Harvest Moon. Y sí, suena bastante raro, pero tomen en cuenta que estamos hablando bajo testimonios de trabajadores y ex trabajadores de McDonald's que usaron el software. En sí, el juego no presenta nada fuera de lo que ya hemos visto en este Shovelware, a excepción de, claro, la información que en ese entonces era bastante valiosa para McDonald's. Lo que genuinamente despertó el interés de los usuarios de internet sobre este pedazo de plástico fue la rareza con la que se localizó y la poca información que de la nada apareció. This is Crazy Chicken Shooter Edition, a collection of 2 games about slaughtering as much chicken as possible. Taking a look at the back, we learn that the game is presented in Ultra HD 4K. It also shows the game being played with Joy-Cons and the Switch's touchscreen. I'm just so surprised that Markttechnik Verlag GmbH didn't even have the decency to slap a couple of DualSense PNGs on the back. This can all be forgiven as long as the gameplay is good. Huh. It's horrible. There's just something so odd about PS5 shovelware. The fact that a game so rancid can be sitting on my shelf next to a game as good as Demon's Souls, quite frankly, makes me sick. That's better.
juego es tan pitero que necesitaría su propio video, pero por temas de salud mental solo dejémoslo como un trabajo horrendo. Es que, por favor, las cinemáticas son una vil copia y pega de la película, y las pocas que trataron de hacer fuera de estas son PNGs imitando sprites de un juego en 32 bits, pero de una manera que ni el ojo humano pueda captar correctamente. Muchos de estos juegos existen y como si fueran su propio género, cada uno de estos son idénticos. Y por si fuera poco, las únicas culpables de todo esto fueron Disney y Nickelodeon, las cuales para esta categoría podríamos denominar como las reinas del shovelware, porque todos los juegos malos de series o películas fueron distribuidos por ellos. Los 3 juegos de iCarly, los juegos de Zack y Cody, el de Victorious o el de Hannah Montana. Absolutamente todas las series de comedia adolescente de la época seguramente tenían su adaptación a un videojuego siguiendo este mismo diseño. Y cuando digo todas, es todas. Se encargan de llenar los cartuchos con pésimas animaciones intentando imitar las cinemáticas de los respectivos shows, o en algunos casos porteaban literalmente la misma escena de la película. Cuentan con un pésimo gameplay presentando minijuegos aburridísimos o repetitivos, los cuales intentan retratar la esencia de sus programas de origen cuando ni siquiera se esfuerzan. Ningún juego de este género posee algo bueno. Todos son horribles y repiten una estructura mediocre que está ahí para vender con su nombre. De todos los juegos que he probado, ninguno me ha... The PlayStation 2 is home to many licensed kids games due to the fact that basically everyone had one and development costs were low enough to justify their existence. But by the time the PlayStation 3 arrived, the cost to develop a game had skyrocketed due to the high learning curve of the console's unique architecture and HD games simply demanding more and more resources. This is why the PS2 had 10 SpongeBob games while the PS3 ended up with only 1. Released just 1 month before the PlayStation 4's launch was Plankton's Robotic Revenge, developed by Behavior Interactive and published by Activision. This game's title is clearly trying to cash in on some of that Battle for Bikini Bottom nostalgia, because at this point it was a 10-year-old game. But apart from the title and story, these games are nothing alike. Robotic Revenge's gameplay can be compared to something like Ratchet & Clank All for One. Simple levels designed with 4-player co-op in mind as well as minimal platforming. There's also a bunch of weapons to purchase and upgrade, but not even a tartar sauce gun can redeem this game's absurdly boring gameplay. Everything about this game is uninspired. The music is literally just a random playlist of songs from the show, and despite the show's wealth of varied locations, we only end up visiting the Dutchman's Triangle, Rock Bottom, and Jellyfish Fields. The first two being way too visually similar to each other, which makes the game feel like an absolute drag despite being only a couple hours in length. Although this game is a dumpster fire of a cash grab, I still decided to get the Platinum Trophy because I just hate doing things that are fun. Have any of you played this game? If so, feel free to comment your opinions. If you enjoyed the video, consider liking and following for more. My name is Craig Tucker. Last week was my birthday. My grandma gave me a check for $100. I was so happy. But then, 4 kids from school came to my house and said I should use my $100 to invest in becoming a Peruvian flute band. They promised I would double my money in one afternoon, but the government arrested us, along with all... With that in mind, what degree will the corners of any given square measure? Oh God. There's no way, Teddy. Oh my god. Teddy. I think it was 180. Sure, whatever.